Hay algo profundamente trágico en un hombre que confunde paciencia con esperanza. Daniel siempre pensó que amar era esperar, soportar, insistir. Que con suficiente comprensión, una mujer perdida acabaría encontrándose y eligiéndolo. Pero lo que nunca entendió fue que hay mujeres que no buscan amor, sino reflejos en los que centros menos vacías por un rato. La conoció en una noche cualquiera. De esas en las que no esperas nada y terminas recordándolo todo. Ella, Clara, era un torbellino de contradicciones. Ría con fuerza, habla de libertad, y aún así su mirada estaba llena de miedo. Tenía el tipo de encanto que nace del caos. Y esa mezcla peligrosa entre dulzura y tormenta que hace creer a los hombres que pueden salvarla. Desde el principio, Clara le advirtió, no estoy lista para algo serio. Y Daniel, con la arrogancia del que cree que el amor todo lo puede, respondió con una sonrisa, no importa, yo puedo esperarte. Para las promesas hechas frente a un corazón confundido son como escribir en arena. Se borran con la primera ola de duda. Los días con Clara eran un ciclo impredecible. A veces lo buscaba con desesperación, le enviaba mensajes a medianoche diciendo que lo necesitaba. Y otras desaparecía por días, fría, distante, como si nada de lo anterior hubiera existido. Daniel sentía que cada vez que se acercaba, ella retrocedía. Y cada vez que la perdía, ella volvía con lágrimas y promesas vacías. Era adictiva. No por lo que ofrecía, sino por lo que negaba. Cada silencio de ella se convertía en una prueba que él sentía obligado a pasar. Cada gesto ambiguo en una esperanza que no moría del todo. Una tarde, mientras esperaban el café en un lugar ruidoso del centro, Clara lo miró con una sinceridad extraña y dijo, a veces creo que solo quiero que me quieren. Aunque no sepa querer de vuelta. Daniel sonrió sin saber qué responder. Dentro de sí, una voz débil le gritaba que corriera, pero el corazón ya había formado su condena. Él no buscaba amor, buscaba significado, y ella solo buscaba no sentir sola. Con el tiempo, lo que empezó como una historia intensa se convirtió en una tortura silenciosa. Ella probaba su lealtad aliándose. Y él, para demostrar su amor, se cuidaba. No entendía que cuidarse también era una forma de perder. Clara era como una puerta entreabierta. Nunca cerraba del todo, pero tampoco lo dejaba entrar. Y Daniel, en su desesperación, comenzó a rogar por migajas. Una llamada, un mensaje, y una excusa cualquiera para sentir que todavía importaba. Hasta que una noche, cansado de su propia humiliación, se miró al espejo y no se reconoció. Ahí comprendió que no había mayor tragedia que amar a alguien que no sabe lo que quiere. Y en así seguir creyendo que el amor puede arreglarla. Y se noche, Clara escribió, te necesito. Y Daniel, con el corazón dividido, escribió por última vez. Entonces, encontré primero. Yo ya me perdí suficiente. Fue la primera vez que eligió el silencio. Y el silencio, paradójicamente, fue lo que más ruido hizo. Daniel pensó que aliarse de Clara sería liberador. Creo que al no responder sus mensajes, su mente encontraría paz, y su corazón, descanso. Pero los primeros días en ella fueron un infierno silencioso. No había discusiones, hay reclamos, hay lágrimas. Solo el sonido de su propio pensamiento repitiendo una frase que no podía apagar. ¿Y si ella realmente me necesitaba esta vez? El amor, cuando se mezcla con la culpa, se convierte en una prisión sin barreras. Y Daniel lo aprendió mirando su teléfono cada noche, esperando una notificación que no llegaba. El vacío de Clara era adictivo porque lo hacía sentir útil. Y sin es vacío que llenar, el se sentiletes prescindible. Una semana después la notificación llegó. Lo siento, tenía miedo. ¿Podemos hablar? 5 palabras que desarmaron todo su esfuerzo. Él lo sabía. Contestar era volver a empezar el ciclo. Pero la necesidad de sentir que no la había perdido por completo fue más fuerte. Así que respondió. Y como siempre, ella volvió.
Isa nace se viren. Clara lego con los ojos húmedos, el cabello desordenado y esa voz temblorosa que parece ensayada. Perdóname, Daniel, no sé qué me pasa, Dio, abrazándola. Te juro que intento estar bien pero cuando no estás. Te dulce mi derrumba. Daniel quiso creerlo. Quiso pensar que, por fin, algo dentro de ella había cambiado. Pero al abrazarla no sintió alivio, sintió miedo. Porque entendió que ella no lo buscaba por amor sino por necesidad. Era como si él fuera su refugio y su castigo. Las semanas siguientes fueron un espejismo. Clara era dulce, atenta, incluso cariñosa. Lo miraba con esa mezcla de deseo y miedo que lo confundía. Pero cada vez que Daniel intentaba hablar del futuro, ella esquivaba el tema. Vivamos el momento, decía con una sonrisa. Y él aceptaba, porque tenía terror de perder lo poco que quedaba. Hasta que un día, sin previo aviso, desaparece de nuevo, mensajes sin respuesta, llamadas ignoradas. Daniel volvió a caer en la ansiedad del que no sabe si lo olvidaron o lo están castigando. Y cuando finalmente la vio conectada en redes, sabiendo una foto rindo con otro hombre, algo dentro de él se quebró. No era celos. Era la confirmación de que había estado compitiendo contra un fantasma, el fantasma de la atención que ella necesitaba sin importar de quién viniera. Al día siguiente, Clara volvió a escribir. No fue lo que parece. Solo un amigo. Pero Daniel, ya cansado de su propio autoengaño, respondió con frialdad. No me importa lo que parezca. Me importa lo que duele. Ella insistió. Loro, lo busco. Y él, débil, volvió a caer. No por amor, sino por la costumbre de sufrir por ella. El ciclo continuó así durante meses. Ella se acercaba cuando tenía miedo de estar sola, y él la recibía, creyendo que esta vez sería diferente. Pero la historia era siempre la misma. Hasta que una noche, después de otra discusión absurda, Clara dio algo que lo congeló. No entiendo por qué no puedes aceptar que soy así. ¿Por qué quieres que cambie? Daniel la miró con una mezcla de tristeza y lucidez. Porque yo se cambie por ti, susurró. Y esa fue la última vez que discutieron. No porque resolvieron algo, sino porque él entendió que no había nada que resolver. Ella no quería amor. Quería compañía sin compromiso. Quería un salvavidas emocional, no una relación real. Y esa noche, cuando Clara se fue, Daniel no trató de detenerla. No loro, no escribió, no esperó. Simplemente se quedó sentado, escuchando el eco del silencio que, por primera vez, no dolía. Porque entendió algo brutal y liberador. A veces no es que ella no te quiera. Es que no sabe quieres es misma. Y nadie puede amar bien desde el vacío. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la ventana, Daniel respiró hondo. Era libre, aunque todavía no supiera qué hacer con esa libertad. Y en el fondo lo supo, el amor que se ruega deja decir amor. Y cuando ella volviera, porque volvería, él ya no estaría esperándola. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que Daniel aprendió a dormir sin revisar su teléfono. 3 meses sin las llamadas a medianoche. Sin los te extrago ambiguos, sin los silencios que pesaban más que las palabras. Por primera vez en ecos, el eco en su apartamento no sonaba a soledad, sino a paz. Había comenzado a correr por las mañanas, a leer, incluso a sonreír sin motivo. El peso invisible de la ansiedad comenzaba a disolverse. Hasta que una noche, cuando creyó haberla borrado por completo, escuchó el timbre. Era ella, Clara, lavaba un abrigo gris empapado por la lluvia, y una mirada que mezclaba arrepentimiento y desesperación. Necesitaba verte, susurró, temblando. Daniel dudó. Por un momento, quiso cerrar la puerta, prodigar de lo que había reconstruido. Pero el pasado tiene un modo perverso de entrar sin permiso. La dejó pasar. El aroma familiar de su perfume llenó la sala. Ella dejó la bolsa en el sofá y lo miró como si los meses de distancia no hubieran existido. He cambiado, Daniel. Esta vez es distinto. El río, sin humor. Siempre dices lo mismo.
Paro esta vez es verdad, insistió con los ojos brillantes. Fui a terapia, estoy intentando entender por qué saboteo todo lo que toco. Solo, no me digas sola otra vez. Esa phrase. No me digas sola. Era la misma que lo había atrapado tantas veces antes, pero había algo distinto en su tono esta vez. Una tristeza real, una fractura en su voz que no sonaba a manipulación, sino agotamiento. Daniel, con el corazón dividido entre la razón y la compasión, accedió a hablar. Pidió comida, preparó café, y por primera vez, Clara comenzó a hablar sin máscaras. Contó cosas que él nunca había imaginado. Su miedo a quedar sola venía de una infancia llena de abandono, de un padre ausente y una madre emocionalmente fría. Cuando alguien se ve, siento que desaparezco con esa persona. Dio ella, mirando la taza entre sus manos. Por eso me aferro. Incluso cuando sé que hago Daniel. Daniel escuchó en silencio. Sintió pena, empatía, pero también una punzada de duda. Porque aunque entendía su dolor, sabía que su patrón de vida siempre regresaba disfrazado de arrepentimiento. Los días siguientes fueron un espejismo de ternura. Cenas tranquilas, conversaciones profundas, promesas suaves. Clara parecía diferente, menos impulsiva, más consciente. Daniel empezó a creer que, tal vez, esta vez pero el mes del trauma, es una bomba de tiempo. Y la explosión llegó una tarde cualquiera. Él salió del trabajo antes de lo previsto. Al entrar en el apartamento, notó algo extraño, un perfume distinto, una risa ajena en el pasillo. Clara estaba en la sala, sentada demasiado cerca de otro hombre. No había contacto físico, pero la complicidad en su mirada era suficiente. El tipo se levantó al verlo y se marcó con una sonrisa incómoda. ¿Quién era? Preguntó Daniel, conteniendo la aire. Solo un amigo. Estás exagerando. Es solo un amigo. Fue el disparo invisible que destruyó lo que quedaba. Daniel no gritó. No pidió explications. Solo asintió lentamente, como quien ve caer una ficha ms del dominó inevitable. Y esa noche, Clara intentó explicarse. Loro, promicio, juro, pero las lágrimas ya no surgen efecto. Daniel la observa con una calma inquietante y le dio, no necesitas estar sola para destruir. Clara, lo haces incluso cuando estás acompañada. Ella lo miró, desconcertada. ¿Eso es todo? ¿No vas a pelear por mí? Shia lo hace demasiadas veces. Ahora solo estoy peleando por mí. Clara se quedó quieta, como si no comprendiera. Por primera vez, él no caía en su juego. Por primera vez, la puerta se cerraba, y ella quedaba afuera. Esa noche, Daniel no durmió. No porque le extrañara, sino porque por fin entendía el origen de su dolor. Había confundido amor con rescate. Y nadie puede salvar a quien no quiere salvarse. A la mañana siguiente, recibió un mensaje corto. Gracias por dejarme ir. Esta vez, intentar estar sola. Daniel lo leyó varias veces. Y aunque sonaba como un adiós, algo en su instinto le dio que la historia no había terminado. Porque las personas como Clara no desaparecen. Solo se esconden. Hasta que vuelven a necesitar algo que no saben dar. Daniel intentó convencerse de que todo había terminado. Había cerrado la puerta, había soltado la culpa. Había entendido que amar a Clara era como intentar curar una herida que no quería cerrar. Pero incluso la paz, cuando liga después de una tormenta, tiene un eco. Y es eco lavaba su nombre. Los días transcurrían con una calma casi incómoda. Iba al trabajo, volvía a casa, cocinaba, leía, dormía. Pero a veces en los silencios entre una actividad y otra su mente lo traicionaba con recuerdos. La forma en que ella lo miraba, como se ría al interrumpirlo con un beso, el modo en que lo hacía sentirse necesario. Era extraño echar de menos algo que te hacía daño. Era como extraer el veneno que te destruye poco a poco. Una noche, mientras sonaba solo, el teléfono vibró. El corazón se le aceleró al ver su nombre en la pantalla. Clara, el mensaje era breve. Necesito verte. No por mí, por ti. Daniel dudó durante largos minutos.
Parte L quería ignorarla. Pero otra parte, Isaac que todavía buscaba respuestas, sabía que no podría dormir si no lo hacía letters. Acepto. Quedaron en un café pequeño, lejos del bullicio de la ciudad. Cuando llegó, Clara ya estaba allí. Tenía el cabello recogido y los ojos hinchados como si no hubiera dormido en días. Cuando lo vio, sonrió con esa mezcla de culpa y ternura que siempre lo desarmaba. Gracias por venir, dijo ella, viendo la mirada. No estoy seguro de por qué lo hacéis, respondió Daniel, con tono sereno. Pero aquí estoy. Hubo un silencio. Uno de esos que pesan más que cualquier discusión. Daniel empezó ella. Sé que lo arruin todo, pero hay algo que no sabes. No hace falta, interrumpió él. Ya entendí lo suficiente. No entiendes. Dijo ella con voz temblorosa. No fui solo que no supera estar sola. Es que no podía elits. Clara metió la mano en su bolso y sacó un sobre arrugado. Esto es mío, dijo, empujándolo hacia él. Lilo cuando estés listo. Daniel lo miró sin tocarlo. Cheese, la verdad. Antes de que pudiera decir algo más, ella se levantó, pegó su café y se fue, diciéndolo solo frente al sobre. Tardó 3 días en abrirlo. 3 días de mirarlo sobre la mesa, temiendo lo que encontraría dentro. Cuando finalmente lo hizo, su mundo se detuvo. Era una carta. Y en ella, Clara confesaba todo lo que nunca había dicho. Que durante el tiempo que estuvieron separados, había estado con otra persona. Un hombre mayor con dinero que le ofrece estabilidad, atención, un refugio temporal. Pero lo más perturbador no era eso. Era la razón. No lo amaba, escribió, solo necesitaba no sentirme vacia letters. No podía soportar el silencio después de ti. Él me dio algo que yo confundí con amor. Pero cuando lo tuve, entendí que lo único que quería era que tú me rescataras otra vez. Daniel se quedó paralizado. Cada línea era una daga envuelta en lágrimas. La carta continuaba. Cuando volví a buscarte, no era porque te amara. Era porque no soportaba verme en el espejo. Tú eras mi cura temporal, mi forma de creer que todavía podía ser amada. Pero no era justo. Te usé para ir de mí misma. El papel temblaba entre sus manos. Sintió una mezcla de furia, tristeza y alivio. Al menos ahora entendía todo. El patrón, la confusión. El ciclo. Pero al final del texto, había una frase que lo descolocó. Si alguien te pasa lo mismo, si alguna mujer te hace sentir que debes salvarla, hi. Porque ninguna herida que no es tuya puede sanarse con amor. Daniel dejó caer la carta sobre la mesa. Why, por primera vez, sintió algo diferente, compasión. No hacia ella, sino hacia sí mismo. Se dio cuenta de que no era víctima en el hero. Solo había sido un hombre que confundió en pasha con destino. Sin embargo, esa posición encontrada duró poco. Y esa misma noche, mientras guardaba la carta en un cajón, recibió una llamada de un número desconocido. Contestó con desconfianza. Del otro lado, una voz masculina preguntó, ¿Usted es Daniel Ruiz? Soy yo. ¿Quién habla? Soy el hermano de Clara. Lamento llamarlo así, pero... Pasó algo. Daniel sintió un frío recorrer el cuerpo. ¿Qué pasó? Clara desapareció. Dejó una nota. Y su número estaba escrito en ella. El aire se volvió denso. Las palabras se congelaron. Y de pronto, todo lo que creía haber cerrado volvió a abrirse. El teléfono se deslizó de sus manos y golpeó el suelo. La voz del hermano de Clara seguía sonando al otro lado, pero Daniel apenas podía procesar lo que escuchaba. Clara había desaparecido. Y su nombre estaba en una nota que nadie entendía letters. ¿Dónde fue vista por última vez? Preguntó finalmente, intentando mantener la calma. Hace 3 días, salió del trabajo y no volvió. La policía dice que tal vez solo se fue, pero... Clara no se lleva nada, en su pasaporte, en dinero. Solo dejó esa carta. El corazón de Daniel latió con fuerza. 3 días. Justo el día después de haber visto en el café. ¿Había planeado todo? ¿Era una despedida?
O una sino? Accordaron verse es matard. Daniel lego e la casa familiar con un nudo en el estómago. El hermano lo recibió con una mezcla de desconfianza y desesperación. Ella hablaba mucho de ti, Dio. No bien, and I mal, solo. Con intensidad. Como si fueras parte de algo que no podía soltar. Daniel no respondió. El hombre le tendió una hoja de papel doblada. Esto estaba sobre la cama. La nota tenía la letra reconocible de Clara. Decía, no me busquen, no quiero que me encuentren. Solo él sabrá entender. Dao que perdón mi silencio. No había más, ni explicación. Solo eso. Daniel sintió una presión en el pecho. No sabía si llorar o gritar. Había algo profundamente inquietante en esa frase, solo él sabrá entender. ¿Qué se suponía que debía entender? Esa noche no durmió. Releo la carta anterior, buscando alguna pista. Repaso cada conversación, cada mirada, cada momento en el que ella había letters parecido esconder algo. Y entonces lo recuerdo. Una frase que Clara había dicho la última vez que discutieron, antes de separarse por primera vez. A veces pienso que desaparecer es la única forma de sentirme en paz. En ese momento la había parecido una exageración poética, una forma de manipularlo emocionalmente, pero ahora sonaba como una advertencia. A la mañana siguiente, Daniel fue al departamento de Clara. El portero lo reconoció y tras algunas dudas, le permitió entrar. El lugar estaba impecable, demasiado ordenado. Solo en el dormitorio encontró algo fuera de lugar. Una cama pequeña, de madera, sobre la cama. Dentro había fotografías. De los dos de momentos felices y otros que Daniel nunca había visto. Clara con amigos en viajes con un hombre mayor el mismo que ella mencionaba en la carta, o otra foto más reciente tomada frente a un lago. En el reverso de esa última, había una fecha. Y una palabra. Inicio. Daniel buscó en internet. El lago estaba a unas 3 horas de la ciudad. Algo en su interior le dio que debía ir. El viaje fue silencioso. Mientras conducía, repasaba mentalmente todo lo que había vivido con ella. El amor, las mentiras, los vacíos, la constante necesidad de ser quien la rescatara. Pero ahora algo era distinto. No iba por amor. Iba por respuestas. Luego al atardecer. El lago era amplio sereno cubierto por un velo de neblina rosada. Camino por la orilla, sin saber que buscaba, hasta que vio algo flotando entre los juncos. Un pañuelo rojo, el mismo que ella solía usar. Su respiración se aceleró. Avanzó unos pasos más, llamándola por su nombre, hasta que escuchó una voz a su espalda. Sabía que vendrías. Daniel giró. Clara estaba allí. Descalza, con el cabello suelto y los ojos más tranquilos que nunca. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó él, entre enfado y alivio. Intentando empezar de nuevo, dijo ella, con voz baja. Pero necesitaba que entendieras algo antes. Daniel dio un paso hacia ella. ¿Qué es lo que tengo que entender, Clara? ¿Por qué hacen pasar por esto? Ella sonrió con tristeza. Porque si me iba sin decir nada, pensarías que te abandoné. Y si te lo explicaba, intentarías detenerme. ¿Detenerte qué? Preguntó él, con un temblor en la voz. Clara miró el lago. Luego a él. Buscar amor don solo hay miedo. De seguir creyendo que puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Daniel sintió un vacío. Ella continuó. Siempre supe que me amarías más de lo que debías. Yo no supe amarme lo suficiente como para no aprovecharlo. Por eso tenía que irme. No de ti, de mí misma. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no quedó ninguna. Entonces, ¿esto es una despedida? Preguntó él. No. Clara sonrió débilmente. Es el final de una historia que nunca debió empezar así. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia un sendero que se perdía entre los árboles. Daniel no la detuvo. Por primera vez, entendió que dejarla ir no era perderla. Era liberarse. El sol se ocultó detrás del lago, teniendo el cielo de rojo y azul.
El mismo contrast de sus dias llantos, amor y caos, deseo y destrucción. Cuando volvió a su coche, notó una joya doblada bajo el limpiaparabrisas. Era declara, solo decía, gracias por no buscarme antes. Ahora se puedo estar sola. Daniel cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el silencio no dolía, solo existió. Y en el silencio, comprendió lo que Clara nunca pudo, que la soledad no es ausencia de amor, sino el espacio donde finalmente aprendes a dar el tuyo. Hay un momento, silencioso y devastador, en el que un hombre se da cuenta de que ya no está luchando por el amor, sino por una ilusión. Es el punto donde deja de buscar respuestas y empieza a aceptar la verdad. Que rogar amor a una mujer confundida no la acerca, la alea. No la enamora, la asusta. No la cura, la hunde más. Cuando una mujer no sabe lo que quiere, convierte a quien la ama en su espejo. Proyecta en él sus heridas, sus vacíos, sus inseguridades. Andate mira con ternura y el otro con desprecio. No por cambies tú, sino por cambiar lo que ve en sí misma. Y mientras tú intentas entenderla, justificarla, salvarla, ella se hunde más en su propio caos arrastrando con ella. Rogar amor no es un acto de amor. Es una forma de autoabandono. Es decir al mundo, lo que siento vale menos que ser elegido. Y es el inicio del colapso emocional. Por cuando te arrodillas ante alguien que no sabe lo que quiere, le enseñas que su indecisión tiene poder. Le enseñas que su silencio es más fuerte que tus palabras. Le enseñas que puede desaparecer y tú seguirás esperando. El hombre que ruega amor no solo pierde a la mujer, se pierde a sí mismo, pierde el respeto, la energía, la dirección. Empieza a medir su valor en función de la atención que recibe. Su mente se vuelve una cárcel donde cada pensamiento tiene su rostro. Y lo peor es que cree que eso es amor. Pero amor no debería doler así. No debería humilar. No debería darte vacío. El amor real es recíproco, no mendigado. Es calma, no ansiedad. Es presencia, no ausencia estratégica. Las mujeres confundidas suelen tener algo en común. No están preparadas para recibir amor. Han idealizado tanto el efecto que, cuando lo tienen frente a ellas, no lo reconocen. Les resulta demasiado real, demasiado estable, demasiado transparente. Entonces lo distraen. Hasta que anda despiertas. No con odio, sino con claridad. Entiendes que no perdiste a la mujer equivocada, sino a la versión de ti que necesitaba rogar. Y que si alguien no puede ver de valor sin que supliques, y esa persona no merece cuidarse. Esta te levantas distinto. Simplemente respiras, y recuerdas que la paz también puede ser compañeros. Y es entonces cuando todo cambia. Por cuando un hombre deja de rogar amor, no se vuelve frío, se vuelve libre. No deja de amar, empieza a amarse. Y esa energía, la de la dignidad, es la que realmente atrae quien está lista. No confundida. Ella, la que no supo estar sola, alguien da recordará el silencio que dejaste. No el drama, no los rugos, sino el vacío de tu ausencia. Y entenderá, demasiado tarde, que el hombre que no ruega es el que realmente amaba. El amor no se implora. Se honra. Y cuando tienes que rogarlo ya no es amor. Es un reflejo de lo que ante falta sanar. Porque el que ruega, en el fondo, no busca amor, busca validación. Y cuando entiendes eso, ya no caes en el mismo hechizo. Aprendes a amar sin perderte, a dar sin mendigar, a soltar sin odiar. Es el verdadero final de la historia. No el da que ella se vie, sino el da que tú dejas de esperarla. Y es dia aunque Jula, es el primer día de tu libertad.